Companyes i companys, donem la paraula a la diputada al Parlament Europeu i secretària de l'àrea de Política Europea i Internacional del PSC, Laura Ballarín. Bon dia, benvolguts amics i amigues, premiata, cara Federica, amici italiani, Pol Morilla, Sanem Florença, diputats i diputades. Permeteu-me començar saludant i agraint avui la presència del nostre primer secretari i molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa, europeista convençut i defensor infatigable d'una Catalunya compromesa amb el projecte europeu. Moltes gràcies, Salvador, per sempre ser-hi. Com secretària de Política Europea i Internacional del PSC, és per mi un honor obrir aquesta tercera edició del Premi als Valors Europeus, una iniciativa pensada per reconèixer aquells lideratges que van fer que el somni europeu no només fos una realitat institucional que ens ha portat 7 dècades de prosperitat compartida, de pau i de llibertat, sinó també una esperança viva per 450 milions de persones. Com bé sabeu, en les passades edicions vam reconèixer el nostre estimat company Josep Borrell, successor de la nostra premiada i actual president del CIDOB, i també a l'actual president del Consell Europeu, el nostre admirat Antonio Costa. Voy a pasar al castellano para nuestros amigos de fuera y también recordar que hay traducción. Nuestra premiada va a hacer el discurso en inglés, también para que lo sepáis, para que podáis coger los auriculares. Compañeros y compañeras, vivimos un momento complejo y geopolíticamente muy preocupante. El proyecto europeo está siendo amenazado como nunca por rivales externos e internos. Desde la agresión rusa a Ucrania al genocidio en Gaza, pasando por una administración Trump que está poniendo el mundo patas arriba con un ataque militar a Irán en contra del derecho internacional y con una hostilidad sin precedentes contra Europa. Y todo ello con un continente lleno de retos y cada vez más dividida y amenazada por una extrema derecha con la complicidad de la democracia cristiana que pone a prueba la propia esencia del proyecto europeo. Reivindicar hoy Europa no es nostalgia, es resistencia. Y en este contexto de hoy tenemos el honor de reconocer a una mujer socialdemócrata y del sur de Europa que ha defendido con firmeza y sensibilidad los valores europeos en la escena internacional durante toda su extensa trayectoria. Federica Mogherini. Federica, el mundo de hoy se parece peligrosamente al mundo que Stefan Zweig definía como el mundo de ayer. Un continente que alguna vez creyó haber asegurado la paz y el entendimiento y que, sin embargo, vuelve a asomarse al abismo de la fragmentación, el miedo y el repliegue identitario. Como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Mogherini demostró que Europa podía hablar con voz propia, principios, diplomacia y valentía. Apostó por el multilateralismo cuando el mundo giraba hacia el aislamiento, defendió los derechos humanos cuando otros callaban e impulsó una política exterior europea ambiciosa, fuerte y coherente con los valores que nos definen y que hoy queremos reivindicar con este premio. Fue también una figura clave en la negociación del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. Un éxito diplomático que en su momento y de vital importancia en la actualidad simbolizó la capacidad de la Unión Europea de actuar como mediadora global responsable. Ella, también me han contado su equipo, que en un momento de tensión en las negociaciones, cuando Zarif te amenazó y te dijo no se amenaza a un iraniano, tú le contaste tampoco se amenaza a una italiana, con lo cual diálogo y firmeza. Hoy, cuando ese mismo acuerdo pende de un hilo y el orden multilateral se ve amenazado desde múltiples frentes, su legado es también un aviso. Los valores europeos que hoy reivindicamos no deben darse nunca por asegurados. Cada avance en materia de paz, de derechos, de cooperación, exige ser defendido una y otra vez frente a la indiferencia, el cinismo y la amenaza directa. Porque, como escribió también Zweig, la verdadera patria del hombre es la infancia y proteger Europa hoy, desde la política, la cooperación y la academia, es también salvaguardar el derecho de las próximas generaciones a crecer en libertad, dignidad y paz.
Y esto es lo que estás haciendo también como rectora desde el Colegio de Europa, invertir en las futuras generaciones de europeístas. La entrega del premio de hoy es también decir que no renunciamos a lo que somos, que queremos una Europa que proteja, que regule, que integre, una Europa feminista, ecologista, socialmente justa y tecnológicamente soberana. Y es que necesitamos una Unión Europea que no tenga miedo a elegir entre las grandes empresas y las personas, entre el autoritarismo y la democracia, entre la resignación y la esperanza. Porque no habrá unión sin cohesió, no haurà Europa sin justícia, però no haurà futur sin igualtat. Per això us convido a no només celebrar aquest premi, sinó a entendre'l com un compromís col·lectiu, un compromís dels socialistes catalans amb la pau, amb els drets humans, la democràcia i amb una idea d'Europa que no es resigna, que es reinventa cada dia i que continua sent el far de llibertat arreu del món. Gràcies a tots i totes per creure en Europa i, sobretot, gràcies, Federica Mogherini, per recordar-nos que Europa és i ha de seguir sent una promesa de dignitat per a tothom. Visca Europa, visca els valors europeus i visca el PSC. Y ahora, para seguir amb l'acte, tenemos una sorpresa para ti, Federica, que es un vídeo sobre la trayectoria y la vida de nuestra premiada, pero quiero agradecer sobre todo y felicitar sinceramente a Rubén Castro, el autor de este vídeo, por su dedicación, su esfuerzo y creatividad, y su trabajo es fruto de muchas hores de dedicació, d'il·lusió, de compromiso, i per això et volem agrair, Rubén, el teu compromís. También hemos tenido algunos cómplices que nos han pasado algunas fotos. Esperamos que te guste mucho esta sorpresa. Gracias a tots i a totes. Roma, la ciudad histórica, majestuosa, vibrante, capital de Italia y lugar de nacimiento de nuestra protagonista, Federica Mogherini. El Tíber, el río que atraviesa la ciudad, el mismo que condujo a Rómulo y Remo, sus fundadores, como indica la leyenda, y conectada por sus famosos puentes, en la zona norte encontramos los orígenes de Federica Mogherini, el año 1973. En el corazón de Italia, en una familia dedicada al cine, la cultura y la enseñanza, crece la pequeña Federica, hija de Fabio Mogherini, director de cine, diseñador de producción y guionista, y de Ida Fossa, arquitecta y profesora. Mogherini estudió en el Instituto Lucrecio Caro de Roma, en el que se involucró activamente, siendo elegida representante estudiantil, siempre con la mano tendida a sus compañeros y compañeras. Con 16 años quedó impactada ante acontecimientos históricos como la caída del muro de Berlín o la Guerra del Golfo. Mogherini quería conocer más y quería ser parte activa de un mundo que estaba cambiando. Así, cruzaba el icónico Ponte Milvio en camino hacia marchas y manifestaciones por la paz, entre otras causas sociales en las que se implicó desde bien joven. Por ejemplo, participó en los inicios de la organización Nero e non solo de lucha contra la discriminación racial. Su interés por la política internacional la llevó a estudiar ciencias políticas en la Sapienza, la Universidad de Roma. Gracias a la ayuda de una beca Erasmus, Mogherini pudo ir a Francia a elaborar su tesis final de carrera en el Instituto de Investigaciones y Estudios sobre el Mundo Árabe. Mientras estudiaba, Federica Mogherini inició su militancia política, afiliándose con 15 años a la FGCI, y tras su disolución
a la sinistra giovanile, rama juvenil del Partido Democrático de la Izquierda. Un activismo juvenil que tuvo que compaginar con empleos en un call center o en una cadena de comida rápida, entre otros. Durante su militancia, Federica Mogherini fue sumando experiencias internacionales en órganos como el Foro Europeo de la Juventud, las Juventudes Socialistas de la Comunidad Europea, donde fue vicepresidenta, o el Foro de la Juventud de la FAO, donde fue secretaria. Experiencias que le permitieron conocer realidades diferentes y hacer suya la cultura del diálogo y el pacto. Además, desde que en 2001 entró en la Dirección Nacional de los Demócratas de Izquierdas, ejerció responsabilidades en el área de exteriores, relaciones internacionales y asuntos comunitarios. En 2008, Federica Mogherini da el salto al poder legislativo y es elegida diputada en el Parlamento italiano. Durante 2 mandatos tuvo un papel muy relevante en el ámbito de la política internacional y de defensa, como secretaria de la Comisión de Defensa y como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comunitarios. Además, formó parte de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el Consejo de Europa y de la Unión Europea Occidental. Su labor, siempre centrada en la búsqueda de consenso para generar acuerdos, le hizo adquirir un bagaje que sería clave en sus futuras responsabilidades. En febrero de 2014, Matteo Renzi es llamado a formar gobierno como nuevo primer ministro. El hasta entonces alcalde de Florencia formó el primer gobierno paritario de la historia de Italia, con un mensaje de cambio y reformas políticas. Una renovación que incluía a Federica Mogherini como nueva ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Desde su nueva responsabilidad, tuvo que participar en el reto de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que acabaría siendo el preámbulo de su próximo destino. El 30 de agosto de 2014, el Consejo Europeo eligió a Mogherini como nueva alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, una responsabilidad que anteriormente habían ejercido Catherine Ashton y Javier Solana. Como alta representante, tuvo que dirigir la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, coordinando la red diplomática con más de 140 delegaciones en todo el mundo, presidir la Agencia Europea de Defensa y los Consejos de Asuntos Exteriores, una tarea compleja que requiere mantener un contacto permanente con todos los gobiernos comunitarios, 28 en aquel momento, y promoviendo el consenso para llegar a acuerdos. Durante su mandato, Mogherini dio un impulso decisivo al pilar de defensa europeo, presentando la primera estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, que estableció las prioridades y principios en este ámbito. También impulsó la puesta en marcha de los proyectos PESCO, de cooperación estructurada en el ámbito de la defensa, y los acuerdos con la OTAN, y dedicó esfuerzos en favor del acuerdo nuclear con Irán, el primer acuerdo de paz en Colombia, el diálogo entre Kosovo y Serbia y el camino hacia la integración de los Balcanes occidentales. 5 años en los que reforzó los lazos y el trabajo en equipo entre Estados miembros, potenciando las políticas de defensa de la Unión Europea, su papel diplomático y de promoción de la cooperación y la paz en todo el planeta. En 2019 fue relevada en el cargo por Josep Borrell.
Bruselas a Brujas para ser rectora del Colegio de Europa, una institución histórica fundada por personalidades como Salvador de Madariaga y Winston Churchill, el primer centro dedicado a la formación en asuntos europeos. Desde la vertiente académica, Mogherini trabaja para empoderar a las y los jóvenes, transmitiéndoles un conocimiento profundo sobre la Unión Europea y dotándoles de herramientas para poder mejorarla. Una oportunidad que le permite devolver parte del conocimiento que ha ido adquiriendo en su larga trayectoria, consciente de que la mejor manera de contribuir a hacer una mejor Europa es tener a europeos formados y comprometidos con sus principios. Tenacidad, firmeza, diplomacia, valores, consenso. Palabras que definen bien la trayectoria de Federica Mogherini. Una trayectoria que siempre nos devuelve a sus orígenes, a la Roma de la cultura, del activismo, a la Europa del Erasmus y del conocimiento, la de las relaciones internacionales, la cooperación y los acuerdos, y a un mundo que necesita más que nunca tender manos y cruzar puentes, como ya hacía Federica Mogherini en la Roma de su juventud. El Rubén fa uns vídeos tan fantàstics que de veritat és difícil afegir qualsevol cosa sobre la vida de la nostra premià d'avui, Federica Mogherini. Mireu, jo em vull adreçar avui a vosaltres en aquest acte tan especial, que a més contem sempre amb el president de la Generalitat, el Salvador Illa, que és una prova més del seu compromís inquebrantable amb el projecte europeu, amb la Laura Ballarín, que impulsa com a secretària d'Europa Internacional, i amb dos consellers que tenim aquí, a la Eva i al Jaume, estimats. Per cert, dos consellers que són bona prova del que passa avui a Europa. Em voldria fer un petit recordatori. Avui tenim centenars de militants socialistes i progressistes de tota Europa, també de casa nostra, a Budapest, reivindicant que es pugui celebrar el Dia de l'Orgull i la Marxa de l'Orgull a una capital europea quan Ai, veig molts amics per aquí, veig a la Cristina també, a la Cristina Gallac, al Pol, a molts amics, molts diputats, al Ferran. Però volia recordar-me de Budapest, i que estigui aquí avui el Jaume i la Eva és una bona combinació i prova de la importància que té. Mireu, avui és un dia per reconèixer i per rendir homenatge a Federica Mogherini, una de les protagonistes de la política exterior de la Unió Europea durant l'última dècada i una de les veus més rellevants de l'esquerra, dels progressistes del centre-esquerra durant aquest segle a Europa. Una veu que també ha representat l'ànima d'Europa, defensant la justícia, l'igualtat, el multilateralisme. Una veu tranquil·la, serena, però ferma. Una veu que també ens recorda, i a més és bo recordar-ho en aquestes setmanes tan complicades, que no cal cridar per ser escoltat, ni tampoc cal adular a ningú per ser influent al món actual. Bàsicament, amb la Federica Mogherini avui rendim homenatge a una vida de compromís, jo diria. Ho hem vist en aquest vídeo. Compromís polític, compromís cívic, que nosaltres premiem aquí. Una vida d'activisme i de compromís de part amb una organització política. De compromís amb Europa,
des de ben jove. El seu projecte ha estat un projecte sempre sustentat amb la idea d'Europa. Compromís institucional, perquè no només cal comprometre's amb les idees, cal comprometre's en fer-les realitat des de les institucions. I també compromís amb el futur, que ara demostra amb les noves generacions al Col·legi d'Europa. Cuando presentaron la idea, el presidente Illa y Laura Ballarín, en la ejecutiva del PSC, sobre la premiada, pensé, ay, digamos, qué merecido. Pero la verdad, durante las últimas semanas uno no paraba de pensar no solo qué merecido, sino qué oportuno, que es algo muy diferente. Especialmente porque hemos tenido semanas, pues básicamente todos pendientes de las noticias internacionales que han estado guiando el debate público en nuestra casa. Un mundo en profunda degradación, en donde los consensos internacionales, las normas básicas de convivencia que vemos en la Carta de Naciones Unidas, vemos cómo son saltadas de forma sistemática por grandes poderes que compiten en Oriente Medio, en Ucrania, en Gaza, en Irán. Un mundo más peligroso, más volátil, más incierto. Un mundo donde se ha roto la arquitectura de seguridad europea, en Ucrania algo que no hemos parado de denunciar, pero un mundo donde en Gaza, como hemos visto durante el último año y medio, se ha violado sistemáticamente las normas básicas de la guerra y se están cometiendo gravísimos crímenes de guerra, utilizando de nuevo los servicios básicos, el agua, el hambre como una arma de guerra. Un mundo donde las relaciones transatlánticas han quedado un tanto desequilibradas, digámoslo así. No hemos tenido una cumbre esta semana muy importante porque nuestro compromiso atlántico es muy importante con nuestra seguridad colectiva, pero también algunas declaraciones y comportamientos, honestamente, no son muy propios incluso de líderes adultos, ¿no?, europeos, la verdad. Y un mundo donde Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas, que tanto creemos en él, lamentablemente vemos incapaz de gestionar la seguridad y la paz, que es para aquello para lo que había sido probado. También os diría, un mundo donde destaca la voz de España. Un mundo donde destaca la voz de España. Ha destacado durante la última semana, ¿no?, de dirigentes políticos como Pedro Sánchez, nuestro ministro Álvarez, pero también representantes del socialismo español y catalán como Salvador Illa. Lo digo porque en esta semana tan complicada España demuestra que el compromiso atlántico inquebrantable que tenemos con nuestra seguridad colectiva no es vasallaje con nadie, que nuestro compromiso con esa seguridad colectiva no nos lleva a ningún automatismo armamentístico y que nuestro compromiso con Ucrania tampoco nos tapa lo que vemos en Gaza. Combinar firmeza con nuestros valores es lo que demuestra hoy España. Y honestamente hay pocas voces en Europa y en el mundo que están demostrando eso. Y hay que destacarlo, ¿no? Queremos destacarlo, ¿no? Echamos en falta voces como la de Josep Borrell y Federica Mogherini en estas últimas semanas. Nosotros queremos, lo ha dicho antes Laura, sobre todo con este premio lo que queremos es reivindicar una voz propia de Europa. Eso es lo que reivindicamos con el premio a Federica Mogherini, porque necesitamos que Europa tenga voz propia en el mundo actual frente a esta competencia y conflicto entre grandes poderes. Mirad, muy rápidamente, yo solo quiero mencionar algunas de las cosas que hizo durante su mandato como alta representante y vicepresidenta, probablemente uno de los trabajos más difíciles del mundo, literalmente, uno de los trabajos más difíciles del mundo. Reivindicar su trabajo y reivindicar una Europa con instrumentos propios, porque durante su mandato se consolidó el Servicio de Acción Exterior, una de las joyas de la corona del Tratado de Lisboa, más de un centenar de embajadas por todo el mundo, donde se contribuyó a una cultura estratégica europea, algo que continuamos construyendo con la brújula estratégica, con Borrell, pero con la estrategia global durante la etapa de Mogherini. Una etapa donde ahora decimos, Europa está ausente en Oriente Medio. Bueno, Europa fue capaz de coser uno de los acuerdos más complejos diplomáticamente del mundo, como el acuerdo con Irán sobre el programa nuclear en el año 2015, y de hecho hasta continuar con él cuando se bajó Estados Unidos durante un
tiempo. Un tiempo donde también dimos los primeros pasos para la defensa común con el PESCO y un tiempo en donde además también, y querría acabar con esto, Federica Mogherini recordó que se puede tener una visión humana y humanista cuando se habla de inmigración, que lo echamos también mucho de menos durante los últimos años en Europa. Pero sobre todo una voz propia de Europa, ¿no? Recordar que ha dejado huella, que Federica has dejado huella en la construcción europea, en este camino lento, pero que estamos muy convencidos todos aquí de la construcción de la autonomía estratégica europea, de una voz Europa firme, de valores, pero también con instrumentos, ¿no? Y voluntad y capacidad para ser defendidos en el mundo. Muchísimas gracias. No cal presentació, però passaria la paraula al president de la Generalitat i primer secretari del PSC, el nostre estimadíssim Salvador Illa. Molt bon dia a totes i a tots i molt benvinguts. Laura, secretària eurodiputada i secretària de Política Europea Internacional del PSC, Javi, també eurodiputat, conseller, consellera, senadors, diputats, Pol Morilla, Senent Forense, companys i companyes, i dear Federica, thanks for being here, for accepting this award. Aquest és un dels actes, des del meu punt de vista, més rellevants que fa el PSC en el curs de tot el calendari polític. Vam iniciar o vam decidir instaurar aquest Premi als Valors Europeus fa ja uns anys per reconèixer a través de biografies concretes les aportacions que algunes persones han fet i segueixen fent al projecte europeu. Ho vam fer en aquell moment no amb la intuïció, amb la certesa que Europa era un espai públic rellevant per Catalunya, per Espanya, per totes i tots nosaltres. Però els últims anys, el que no anticipàvem, crec jo, Laura, és que aquests últims anys la rellevància d'Europa a les nostres vides ha crescut exponencialment. Avui és impossible fer cap plantejament polític seriós en cap àmbit de la política pública sense comptar, no com a punt de referència, sinó sense comptar amb Europa. És autènticament l'espai públic rellevant pel nostre model de vida, de generació de prosperitat, amb un mecanisme d'economia de mercat, en règim de llibertat, democràcia i amb un estat del benestar que permet que quan tenim un entrebanc a la nostra vida hi hagi una xarxa, una mà estesa que ens permeti reprendre el fil. Bé, és un dels actes que a mi em semblen més importants i més rellevants. La tercera edició d'aquest premi, la primera la vam donar al nostre company, president avui del CIDOB, Josep Borrell. La segona edició va ser per Antonio Costa i avui per Federica Mogherini, un vídeo que ha refet d'una forma també molt gràfica i molt ben feta quina és la seva trajectòria. Ho fem, a més, en un dia assenyalat, que és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. L'escut que han posat els companys que han organitzat aquest acte, l'escut amb la bandera de l'arcoïris, és rellevant avui. I no oblidem, en un dia com avui, convé no oblidar qui impulsa els drets i qui s'hi oposa. A casa nostra, a Catalunya, a Espanya i a Europa. I un senyal també molt clar des de la nostra família política socialdemòcrata d'anar-nos-en on hem de ser avui, on toca ser avui, els que poden ser-hi, que és a Budapest, a donar suport a la defensa dels drets de ciutadans i ciutadanes europees. No ho perdem de vida. Estem en un moment, ho han dit la Laura, ho ha dit el Javi, estem en un moment existencial per a Europa. Europa és una història d'èxit i estem en un moment existencial. Jo voldria glosar aquest moment existencial a través de 3 cites de 3 dirigents europeus importants que crec que recullen d'una forma sintètica i crec que totes 3 juntes recullen bé aquest moment existencial que viu Europa. Començo per una cita que he fet servir diverses vegades d'un compatriota de la Federica Mogherini, que és el president de la República Italiana, Sergio Mattarella. Li van donar un doctorat honoris causa
a febrer d'aquest any a Marsella, i en el seu discurs d'acceptació va fer una reflexió profunda, en un àmbit acadèmic, va fer una reflexió profunda del moment que viu el món i del moment que viu Europa. I va alertar sobre un vassallatge feliç d'Europa. Jo és la primera vegada que vaig veure aquesta expressió tan contundent, que he vist recentment utilitzada per altres dirigents, recentment també per Enrico Beta, un altre compatriota de la Federica, en una entrevista fa 2 dies al Financial Times, crec que és, parlant del mercat de capitals. Però la primera vegada que jo la vaig veure escrita per un dirigent, diguem-ne, rellevant, va ser per Sergio Matera. Vassallatge feliç d'Europa. Atenció. En funció de la direcció que prengui Europa aquestes setmanes, aquests dies, aquests mesos, en aquest context, podem, efectivament, encaminar-nos cap a un vassallatge feliç. La segona expressió que també m'ha copsat l'atenció també es produeix en un altre acte acadèmic, en aquest cas quan s'atorga el Premi Carlemany a la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fa una intervenció que val la pena llegir, que és profunda, i parla com el repte d'Europa, parla d'an independent Europe, una Europa independent. Si no volem una Europa amb un vassallatge feliç, hem de buscar efectivament una Europa independent. Independent en matèria de defensa, independent en matèria de valors democràtics. Alguns ens donaven lliçons de democràcia fa ben poc i estem veient que la qualitat de la seva democràcia a l'hora de prendre decisions, a l'hora de respectar drets de persones que fa molts anys que estan vivint, refereixo als Estats Units, en aquest país, no es posen en posició de donar cap lliçó per descomptat a les democràcies europees, que tenen, sí, un camí de millora, però que estan, en aquest sentit, amb una salut millor. En matèria també de mercat de capitals, una Europa independent. El primer capítol és la defensa. Jo també em sento orgullós, Javi, del paper que ha fet el president Sánchez en la cimera, important cimera de l'OTAN d'aquesta setmana. Espanya, i nosaltres hi estem d'acord des del PSC, Espanya té un compromís seriós i rigorós amb la defensa i amb la seguretat europea. I per això Espanya, com ha dit el president del govern, complirà els acords als que ha arribat amb l'OTAN. I totes les capacitats defensives que s'han exigit al govern espanyol seran complertes, fil per randa, amb el president del govern. Un compromís, a més, subscrit per un president anterior que correspon, quan vol ser un país seriós, el govern d'Espanya assumeix i compleix. Això és tenir un compromís amb la defensa europea. Ara, també s'ha de ser coherent, valent, coratjós i clar i explícit davant de la ciutadania, dient que complir els compromisos en matèria de defensa no és contradictori en defensar el nostre model d'una societat amb un estat del benestar, amb unes pensions públiques, amb una sanitat pública, amb una educació pública, i vaig més enllà. Sense una societat mínimament cohesionada no és possible plantejar seriosament una defensa. I la inversió que volem fer des d'Europa en defensa ha de ser una inversió en tecnologia europea. En tecnologia, perquè això ens donarà la veritable independència europea. Per tant, orgullosos del paper que ha fet el president del govern d'Espanya i curiosos, molt curiosos, per saber què hagués fet el senyor Feijóo. Aquesta és la pregunta. Sempre criticant, sempre dient ho fa malament, dient vostè menteix, com veiem la reacció del president dels Estats Units, que confirma que efectivament hem sigut els únics, l'únic país, l'únic dirigent que ha dit no faré el 5% de despesa, compliré els compromisos per defensar l'estat del benestar. Ens interessa més saber, senyor Feijóo, què hagués fet vostè. I si diu que s'hagués compromès amb un 5% de despesa, com ho hagués fet? Perquè això són 50.000 milions d'euros més. I d'on surten? S'hagués endeutat més? Hagués apujat impostos? Hagués retallat les pensions? Estem parlant de la meitat del que Espanya inverteix en pensions. Hagués retallat en sanitat? Hagués retallat en educació? Com fa els números vostè? Per què no explica a la ciutadania d'Espanya què hagués fet vostè? Allò de criticar tant i de fer frases buides, per què no explica què hagués fet? Per tant, orgullosos del paper que ha fet el president Sánchez, compromesos amb la defensa, perquè volem, com deia Ursula von der Leyen, una Europa independent, també en matèria de defensa, però també orgullosos de defensar el nostre model europeu d'estat del benestar. I la tercera cita, vasallització feliç Mattarella, una Europa independent, Ursula von der Leyen, és de Josep Borrell, el successor de Federica Mogherini. També en un altre acte acadèmic. Aquesta setmana passada
quan ingressa a l'Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques d'Espanya i fa un discurs curt, de 15 minuts, però com sempre ple de contingut per part de Josep Borrell, i es refereix a una expressió que ella va fer servir quan va passar el test, l'examen del Parlament Europeu del llenguatge del poder. Una Europa que sàpiga parlar el llenguatge del poder. És dir, que no es limiti a ser un relator del que està passant, que no es limiti a opinar sobre el que està passant, que no tingui doble raser, sinó que sàpiga influir i fer moure les coses. Jo penso que la nostra premiada avui, Federica Mogherini, reflexa bé aquesta actitud. És una persona que, a la seva trajectòria, que han resumit en aquest vídeo i que també heu gosat tant el Javi com la Laura, ha treballat sempre perquè Europa no tingui un vassallatge feliç i còmode, ha buscat una Europa independent, ha assumit responsabilitats de la rellevància de ser l'alta representant en matèria exterior i de seguretat, i ha utilitzat el llenguatge del poder, particularment a Iran, on Europa, sota la seva direcció, va aconseguir arribar a un acord i influir. Llavors les coses van anar com van anar, Trump al mig com sempre, per esgarrar-ho tot. Però en aquell moment hi havia un llenguatge del poder a Europa. S'influïa, es movien les coses, es movia l'eix de decisió. Per tant, ens sentim molt honorats que la Federica Mogherini hagi acceptat aquest premi. Hi ha 4 conceptes, acabaré amb això, que crec que també són oportuns avui i també glosen bé la seva trajectòria. Perspectiva. Estem en un món que el que passa avui ja esborra el que va passar ahir i esborra el que va passar abans d'ahir, i jo crec que donar aquests premis, donar la tercera edició d'aquests premis europeus, m'hi he referit també aquestes darreres setmanes, és bo tenir perspectiva. Fa ben poc, fa una setmana, em sembla que hem celebrat el 40è aniversari de l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea. Ha anat bé o no ha anat bé? Perspectiva de 40 anys, no de 4 dies, ni de 4 hores, de 40 anys. Espanya ha donat un salt de gegant, Era inimaginable fa 40 anys que estiguéssim com estem avui. Ahir vaig anar a inaugurar una ampliació d'una residència a Banyoles, conseller, una residència més privada, diguem-ne. $500.000 d'euros de fons europeus. Això és Europa. No és la seu, això és Europa. La residència aquesta és Europa. I tantes coses. Com havia anat a Espanya aquests 40 anys? Quina perspectiva ens dona, quins resultats dona aquesta perspectiva positiva? Perspectiva en un món excessivament accelerat. Compromís, que exemplifica molt bé Federica Mogherini, amb tenacitat, amb determinació, compromís. Sí que el món ens dona moltes raons per dir no val la pena, això es torça cada 2 per 3, compromís amb valors europeus i compromís amb els valors socialdemòcrates que tots els que estem aquí compartim. Confiança. Sabeu que em va tocar viure molt de prop, diguem-ne, o molt en primera línia, un moment de molts dubtes, la pandèmia de fa 5 anys. Amb confiança ens en vam sortir, i amb Europa. Vacunació i fons Next Generation, per tant, confiança i un punt sempre d'ambició. Sense ambició tampoc fem res. Doncs també la perspectiva, el compromís i la confiança i l'ambició jo crec que també estan ben il·lustrats en la trajectòria professional de Federica Mogherini, que ha tingut responsabilitats institucionals de primer ordre i que ara fa una feina per mi molt rellevant. Vam tenir ocasió de visitar el Col·legi d'Europa amb el conseller. El govern de la Generalitat ha augmentat per 5 les beques que donem, de 2 beques per estudiants catalans que vulguin formar-se a Europa, hem passat a 10. És una inversió de futur. I vam tenir ocasió, jo vaig tenir ocasió de conèixer la feina que s'està fent al Col·legi d'Europa, i és una feina de sembrar, no de recollir, de sembrar pel futur, de pensar. No hi ha res més revolucionari que una bona idea i que una bona teoria, això comença per aquí, i ella està al capdavant en aquest moment d'aquesta institució i està fent una feina magnífica. Ens sentim, we feel honored that you have accepted these awards and for your compromise with European values or for all your trajectory, all your job, all your work, and please, if you come here, we may deliver you this award. Thank you very much.
so much. Thank you. Thank you so much. First of all, I am really sorry. My Spanish, not to say my Catalan, is not good enough for addressing to you in this very moving and important moment in your beautiful language. So I am really sorry, but I'm going to speak in English. I know, as an Italian, it's a shame, but it would end up being an Italian with some S at the end, so it wouldn't work. Thank you. Thank you. I'm really moved. I'm really flattered. I'm really honored. And I would like to thank you from the bottom of my heart for this wonderful recognition. Also for the wonderful surprise of the movie. My father was a film director, and he would be very proud, I think, of the work done. Congratulations. So yes, I'm not coming from a political family. I'm really grateful and honored. So my very first word is a big, big thank you. But not only for the prize, not only for this moving introduction. Also, I would like to thank you, President, for bringing back, and you all, bringing back Catalonia to Europe. Thank you. It is good to have you back. And I could witness this firsthand during your recent visit to Brussels, when indeed we met and we signed a memorandum of understanding between you and the College of Europe that you just mentioned, increasing the scholarships for Catalan students. This might seem a little thing, but actually it's on one side something very concrete. For every year 10 students that have an opportunity, no matter what their economic and social background is, to study and plant these seeds and build Europe with the knowledge, because knowledge in education is empowerment. It starts from there, but also it's a symbol of an investment in the European construction, in the European integration process. So I am very grateful for that too. And I'm also grateful to offer this, for you to offer this space for expressing a few thoughts in moments that are clearly not the easiest ones. And you started with the concept of perspective. It's one of my favorite ones, so let me follow the trend. And if we look back at the time when I was in office, indeed, as a minister and as a high representative, 2014, 2019, we had the feeling at the time of living in a world that was under a lot of challenges and crises. We felt it was a multiple crisis, one against the other, one after the other. The financial crisis, what we call the migration crisis at the time, and still now I always say, if it was a crisis for us, imagine for the migrants and the refugees. But also wars all around Europe and challenges. And I remember very well that in those years we felt that things were extremely difficult. Brexit, the first Trump administration, we felt it was an existential moment. And looking back now, I think that we realized that those difficult times were nothing compared to these ones. Hopefully this is not a trend, and in 5 years we will not look back at these days thinking these were easy. I'm not saying this. I'm saying that probably we are living the worst times ever since the end of the last World War. I'm an optimist. I will come to some positive silver lining, but I think we have to be realistic and call things with their names. I think that indeed these are the worst times we have, at least our generations, have ever lived. Why? Knowing that some trends are also good. The overall level of poverty in the world has decreased. There are some elements of hope. Technologies can also bring positive developments. Access to information is improving transparency around the world. So there are some positive trends. Some of the Millennium Development Goals, some of the UN objectives are actually being implemented, but I think that these are the most dangerous times we've ever lived for mainly two reasons. First is the fact that inequalities, especially access to resources and economic inequalities, are on the rise inside our societies and in the world. And it seems not to bother anyone, and this is what is the most striking thing for me. It's not even a news anymore. We're getting used to this
as a fact of life, which is not. And second, but not less relevant, that not only we are facing wars and crises, the old ones are not solved, new ones start or start again, but also we are seeing a systematic disruption of international law and respect for the UN Charter. In the past, we have seen laws and conflicts and crises with elements of violation of international law. It has happened in these last decades, but it is the first time that there is not even an attempt to find a legal justification for military interventions. As if international law, the UN Charter, the UN system, the multilateral system was just not relevant anymore. Something old from the past that is there to bother those that are taking decisions and being the problem solvers. This combination of the rise of inequalities inside societies and across countries, and the proliferation of crises, wars, violence, and the disruption of international law and multilateral systems feed a feeling of fear and a sort of identity crisis across the world. Who am I? What is my community? Which are my values? And one of the things I learned in my very first years of political and societal commitment was working with the anti-racist movement in Europe. And one of the first things I learned is that when people are afraid and when people are not feeling confident and strong in their identities, it's when the most dangerous windows for violence open up. Because then you tend to identify and to build your identity against another and not on your own roots. And this is an extremely dangerous exercise. So we are living in a moment when this combination of factors is creating a perfect storm. And I think that we all feel in a very dangerous time and in a very dangerous place. I'll try to move to a more positive scenario now. But before I move forward, let me go back another step. And let me go back to when I started politics around the fall of the Berlin Wall. I was in high school, 89, 90. And at that time, some were calling this the end of history. To me, it was the beginning, and for many others, of an era of hope. We were finally realizing that the world is interconnected, that there is interdependence, that what happens here has an impact elsewhere, and what happens elsewhere has an impact here. And this was bringing a sense of responsibility that was shared on the global level. So those were times where, to me, a window of hope for global governance and multilateralization of processes and decision-making was started. There was hope that as problems and issues and trends were global, we had to build a governance system that could have helped, having an impact on the global trends. I would call it the window. Hopefully it's not a window, but in any case, that moment, I think, the fall of the Berlin Wall, the fall of the end of the Cold War, started for me an era, or the hope of an era of multilateralism. Global problems needed global solutions, and this approach led to some positive results. Think of the Paris Agreement on Climate. Think of the agreements in the UN framework, like the Sustainable Development Goals. Think of all the efforts that were done to indeed address global problems, including nuclear non-proliferation and disarmament. These were the years, exactly 10 years ago in a few weeks, 14th of July 2015, when indeed we negotiated and concluded the nuclear deal with Iran. And let me I have not spoken publicly about this recently, but allow me to do that here. It was the end of 12, 13 years of negotiations, so very patient, multilateral, with players around the table that you could not even imagine gathering today. Russia, China, the United States, France, Germany, the UK, and Iran, coordinated and facilitated by the High Representative of the European Union, with the European Union having a leading role in that, recognized by the United Nations and the Security Council. The mandate
to find an agreement on preventing Iran from developing a nuclear weapon, and it worked. We had an agreement in place, it was implemented, it was functioning, it prevented Iran from developing a nuclear weapon until Trump pulled out. So what the US president today is saying he's trying to fix in a military way is a problem he created when he pulled out from an agreement that was working, because diplomacy works. And I hope that the channels for a diplomatic engagement can be reopened and that the role for the European Union to facilitate that process can be restored because the European Union has a capacity of mediation and of understanding of complexity that no other international player has, and it can be extremely useful these days. End of the parenthesis on the JCPOA, on the nuclear agreement with Iran, but I really think that there was a good result there, and there can be a way forward if there is a good investment on the diplomatic track in a multilateral way. So all of these trends, all of these results of a multilateral effort during the first decades, the last decades of last century and the first decades of this one, were based, hopefully are still some of them based, on I would say two principles, two guiding lights that made it work. First one is a rules-based international order. The fact that, yes, there were some exceptions, yes, there were some violations, but the framework was strong and recognized. And it was understood that we needed rules and we needed to abide to the rules to live together in peace. And the second one that goes together with that is the importance of dialogue, even when we disagree. Actually, it's even more important to talk when you disagree than when you agree. It's more difficult, but it's more needed. And international cooperation. Today, if you say dialogue and international cooperation, you're immediately accused of being naive or soft. I'll come to that in a moment. I think that actually it takes much more courage and strength to have a dialogue with someone you disagree with and to have some avenues of international cooperation rather than going to confrontation. But again, I'll come to that in a moment. Now, I think what we're seeing, so moving to today, we're seeing what I would call a systematic disruption of multilateralism, international law, and the cooperative approach. From different angles, from different players, in different theaters, but wherever you turn, from the Russian fully fledged military invasion of Ukraine, perpetrated by a permanent member of the Security Council that is supposed to guarantee peace and security and the compliance with the UN Charter. So that is the big paradox of our times, to other military interventions that have no basis on international law, they were mentioned. Just the idea that if you have an issue to solve, you go and bomb, okay. No, not okay, first. But even if it was a way of solving things. Fast forward, 3 years, 10 years, we have seen it too often in Libya, in Iraq. Is that the way to solve, really, international crisis? Or is it only a short-term illusion of doing something that then opens up crises and problems for the future? So what I see is this, a systematic disruption of multilateralism, international law, and a cooperative approach in the international scene, perpetrated by several players in the world, East and West. And that is one step beyond what we have seen in the last 10 years, because when Trump was elected last November, we were ready for a more transactional foreign policy, right? Everybody was talking about this. It's going to become more transactional. But you can be transactional with someone when it's clear what they want. Here it doesn't necessarily seem the case. So I have the impression that we are not in the transactional category anymore. I think we are in the confrontational mindset. I win, you lose.
and there is no way for me to win if you don't lose, which is the end of any attempt to build a cooperative win-win approach to international affairs. It's the zero-sum game. Plus, the perception that both in the international sphere, but also domestically, rules are not a guarantee for all, but are perceived as constraints for the stronger ones. And I think that this is the key element that makes a difference in world affairs and in also the European identity. A few weeks ago, I was participating to a debate on the occasion of the 9th of Europe Day, and I was asked to reflect on what makes us Europeans, and it was very difficult. Apart from, of course, culture and food and weather, and I mean, what a better place for Barcelona saying this, right? And what I came up with is probably the fact that we believe in rules. And again, being a southerner, speaking in the south, I mean, in the north of Spain, but still in the south, this might have seemed a paradox, but we believe that rules are there to guarantee everybody. And I think this is a proper European feature, and that is the basis of rule of law. But if at a certain moment, as it seems to be the case now, rules in the world are perceived as constraints for the stronger one to affirm its power or its interest against the others, then we sleep in a completely different kind of world. It's a very dangerous trend because it weakens the tools of governance, it weakens the credibility of the international system, it increases conflict in society and among countries, and it establishes a sort of permanent unpredictability. The only predictable thing is that we cannot predict anything anymore, apart from what we're seeing in nature, like climate change, which is deny it in parallel to that. So this, I believe, is a global trend that we are seeing across the world in different countries, in different continents, no one excluded, Europe not excluded, because we see also in our societies there are political forces, institutional forces that are following this global trend and are probably being strengthened by the fact that others in the world are acting or saying the same things. And I want here also to build a bridge, as the movie was so much about the bridges, and it was beautiful to see the bridges of Rome, build a bridge with Budapest today. And speaking today, in this day, with this flag behind us, is a very powerful reminder of how important it is inside our societies, inside the European Union, inside our countries, to protect rights, freedoms, and diversity, because diversity is our strength. It's not a sign of weakness. So I'm very proud, and I think we all are, of all those that are today in Budapest, and I think that we all are there with our hearts, with our minds. So where is the European Union in this very negative, dangerous, worrying, and quite depressive picture? This comes the positive part. I am a strong believer in the European Union. Many were thinking that I was doing so because it was in my job description when I was High Representative. No, it's really because I believe that in this awful moment of history, it's good to be European. It feels good to be European, and there's no better place in the world to be a human being these days. It's something that as Europeans we tend to forget, because this is also part of who we are. We're hypercritical, we always see what we can do better, which is good, because we can improve. But I was in New York just the day before yesterday and talking with friends there that feel uncomfortable in where they are as a country. They were telling me when I was leaving, tell this to other Europeans that we count on you because you are the beacon of hope now. It's Europe, the beacon of hope now. And I don't think we always remember this. And I don't know if we are really aware of the responsibility we carry.
We are big enough, we're strong enough to gather around us those that still believe in those principles that were listed in the first video we saw. Freedom, rights, equality, rule of law, social welfare. So we have a strength. Some argue that we need to find or we need to increase our strength. And I know very well Pepe's discussions about the language of power and affirming our strength. I think we have to do that for sure, but I think we also have to understand and be clear with ourselves what is our strength, what is our power. Because in the moment when, in a world like this, you have a discourse that goes towards we have to get stronger, you might confuse strength with toughness. And I think this would be a way to increase our weakness, because it's never a good idea to compete on a ground that is not yours, even from a tactical point of view. And I think that the strength of Europe is not in the confrontational elements that we might have, but on the contrary, our strength is in the capacity that we have to build common ground. It's not trendy these days, but it's what we built in more than 70 years of integration, and it has been the instrument through which we have built wealth, economic power, rights, welfare system that has no equivalent in the world, and respect for human rights that has no equivalent in the world. Canada can compare, that's it. Australia, we stop there. So it has proven to be efficient. But if we now buy the argument that to be stronger, we need to become more confrontational, harder or tougher, and to leave our cooperative approach that has built our strength in the past, to move towards a paradigm that is not ours, I think we will lose. So I think that we have to be clear, not confusing being strong with being tough. You can be strong and apply all the soft power that is needed in this moment. It requires a lot of patience, a lot of patience, and also a lot of self-confidence, because it's clearly going against the wind. The wind now is you have to go out and fight and insult each other and scream higher than the others. In order to be strong and stable and rational and cooperative and human, you need to have a lot of strength and a lot of confidence in yourself and in the fact that it's a good way to go. But I think that this is who we are. This is what brought us results over the decades. By the way, some around there might invite us to do the contrary, maybe because they're interested in us losing this strength. But I think we have to invest in this strength. That is cooperation, rule of law, our normative power, famous normative power. That has brought us peace, economic strength, and a welfare system with no others. What is the role of the European Union today? So I think that, and by the way, cooperation, when I mean cooperation, I mean international cooperation, but I also mean cooperation among us. Many times as Europeans, we are accused of being naive. Because yes, peace and love, and we've built an Iranic society. Is it also a Spanish reference? Yes. So, and that actually, at the end of the day, the European Union was built out of an act of pragmatism that was very, very far from ideology and naivete. It was the very smart intuition after the World War that sharing economic interests would have made it counterproductive to attack one the other. So it's a very basic, very pragmatic approach. If we share the same economic interest, as we did at the beginning with the community on coal and steel, if I attack you, I also attack my own industrial basis, and so I don't have the interest of attacking you because we share an economic interest, which is, by the way, one of the reasons why I think Europeans standing still for free and fair trade is a smart thing to do, because when you share economic interests, you don't have an interest in wars and conflicts, which is a smart way of building peace.
So again, I think we have to dismantle this idea that being soft, being cooperative is naive. No, it's smart. It's smart, and it has worked. So what is the role for us now? I think that we are big and strong enough to, first of all, stay true to ourselves and hold to our principles, because it's not only our value, but also it's our interest to hold to our principles. And I think we are big and strong enough, if we stay true to ourselves, to represent a pole of attraction, I would say even a sort of umbrella for others in the world to gather around these principles and activate policies around the world that are based on these principles. You know, during the first Trump administration, and by the way, it was just after the Brexit referendum, you have seen me in the movie, in the film with Boris Johnson, that was at the time the UK foreign minister. And still we were achieving unanimity without major problems. Those are different times. But at that time, the other players around the world were actually looking at us for, indeed, they were referring to us as an umbrella. Nobody in the world is as big, has such a big internal market, such a big economic power, and also some military strength. I'll come to that in a moment. You see, I needed that clock because I tend to go over time. We are big enough to allow others in the world to feel not alone out there in the storm, which is a feeling that I think many in the world today are feeling. We can build alliances in the world, maybe on different topics with different players, being it on climate, being it on trade, being it on security, being it on the UN system, on international law, on peace in the Middle East, on the need to finally have a real Palestinian state, other things like that, minor things. Huh? We can build alliances in the world, but we need to feel self-centered and strong enough to go out there and gather this international consensus, which is there waiting for a platform. To me, the two elements to start from are, on one side, rule of law, human rights, and international law, number one above everything else. And number two, international cooperation, dialogue, and diplomacy. Security and defense, military capabilities are needed. And I know after the NATO summit, I perfectly agree with what was said. Military capabilities are needed. The point is, where do you take the money from? That is the point, not if we need military capabilities. The point is, at what expenses? So how do you square the circle of a budget? And for me, it's clear having military capabilities, increasing military capabilities is needed in the world of today, last but not least, because we need to defend ourselves potentially, and also we need to be able to be autonomous players in the world without relying on partners that might not be reliable, to use a diplomatic expression. But our defense cannot be only in the hands of military capabilities. The security of a society lies also in its education system, first and foremost, because the power of disinformation is stronger if the population of a country and of a society is not educated enough to understand what is the information that they get. So developing critical approaches to the information flow that we are seeing in the world is the number one tool to strengthen our defenses. Education is a defense capability. But also strengthen societies. And the welfare system is a pillar of our society. So a society that is educated and strong, protected with a welfare system, is also a society that is less likely to be disrupted from within, which is, as we know, one of the warfare instruments that are used today, dismantling societies from within. You don't always need a military attack. So yes, you need military capabilities, but you also need education and a welfare system to cement the society in a strong way.
I think these are the two elements that characterize our role inside the European Union and the world. Human rights, rule of law, and international law on one side, and investment in dialogue, diplomacy, and the resilience of our societies. There are moments of frustrations, including in the European Union, and members of the European Parliament here know what I'm talking about, but there are also moments of hope and big achievements. And I think that what is very important to keep in mind, especially in a moment like this one, where, and this is something we discuss a lot with the students also, where you might feel that it's overwhelming. Everything is so difficult and everything is going so wrong that your drop in the ocean might feel, you know, why should I do that? Why should I stay in this room on a Saturday morning in the end of June and not go to the beach? Yeah, you can also go to the beach afterwards for sure, but it is worth, commitment is worth, because whatever, even in the most difficult times, whatever little change you can bring, it's worth it, and it's a seed that you plant for changes. So I think that what, and I will conclude on time, 31 minutes. I think what we need to do is, number one, as Europeans, stay true to ourselves. Find strength in our own values and principles and cultivate them even more now than before. Don't underestimate our power, our strengths, to fully use it. In order to use your power, you have to be aware of your power. And this is one of the key elements that we need to develop. And not being afraid of going against the wind. I will conclude with a quote from Winston Churchill, that was one of the founding fathers of the College of Europe, saying that kites fly higher when going against the wind. Now, we are definitely going against the wind, but I think we are, you know, Europe has always managed to do big jumps in the moments when it was facing difficulties, including with COVID, right? The European Union extended competencies without treaty changes because it was needed. So in moments of crisis, we are able to be creative and be courageous if we believe in ourselves. So hoping that, going backwards again, the era of hope that started in '89, the era of multilateralism, is not a window that closes. So that in 50 years from now, historians would write, you know, there was a century when humanity got illusion that multilateralism could work, and then it finished, and they went back to wars every 3 years, as it has always happened in history. Hoping that the era of hope that was started after the Second World War and after '89 is not a window that closes, but an era that we can build and cultivate further. It's up to us Europeans to do that. And so I hope that we will manage to have our kites flying higher, even if it's against the wind. Thank you very much.